ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೇನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೇ ದುರಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ತತ್ತ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಎತ್ತಿತ್ತ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಕನಸು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಆಚೆ ಯಾವ ಜಗತ್ತಿದೆ ಏನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಈ ಆಸೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರಲ್ಲಿರುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಕಾಶದ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗುವ ಬದಲಾಗಿ ಪಿಂಜರದ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಪಿಂಜರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಎತ್ತರದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ 100ಕ್ಕೆ 90ರಷ್ಟು ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಲಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಸನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you so much, sir. We have a very special guest with us today, Mr. Mahesh B. Bansal. He's a very renowned human mindset coach. The word in itself speaks a lot. His belief in his God connects right people at the right time for the right purpose. He is known for his innovative leadership and smile that we can see it. He has also been conferred as Jewel of India. Let us see what he has in store for us. Over to you, sir, Mr. Mahesh B. Bansal. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಗ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಲಾರ್ಡ್ ರೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಇವರು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ 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 ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CV ರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ, ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ CV ರಾಮನ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಜೀವನಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ನೀಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ. ಇದೊಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ದೆನ್ ವೈ sea is blue? This is a simple question. So he writes a letter to Lord Rayleigh and he says, okay, Lord Rayleigh, congratulations on winning the Nobel Prize. I appreciate the innovation that you have done. I'm really inspired by you, but I have a question to ask. One question kelodide. What is that question? Question ಏನಂದ್ರೆ, if sky is blue then why sea is blue? Then after 3 months he sends a letter back. 3 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಲೀಗ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ. ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀ. At the same time, your question is very
ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸಮುದ್ರ ನೀಲಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕಾಶದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಒಬ್ರು ವಾಪಸ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಲೆಟರ್ ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನನ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಲೆಟರ್ ಬರ್ದು ಈಗಂತೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ CV ರಾಮನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ. He didn't agree. That's why he writes a letter back to Lord Rayleigh saying that, sir, I appreciate your answer, but I don't agree. ಮುಂದೆ ಆ CV ರಾಮನ್ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he continues to do a research on it. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಅಗ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಒಣ ದಿಮಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ ಸೈಡ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ರಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ಬೇಡಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಲಕರಿಗೂ ಆಯ್ತು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಆಯ್ತು. ಹೌದಾಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಟೀಚಿಂಗ್. Can you understand? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಈ 3 ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೆಮರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಶನಿಂಗ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 3 ಇರಬೇಕು. This is the first message. Now, the message for the teachers and the management. Okay, Dr. S. Radhakrishnan said long back, he said, majestic buildings and costly equipments can never be a substitute for a great inspiring teacher. Doddu building, costly equipments cannot replace a great inspiring teacher. So adike I request all the teachers, you should have your own target to become great inspiring teachers. How to become a great inspiring teacher? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when you take a class, ಯಾವಾಗ ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ನೀನು ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಏನು, ಯಾವಾಗ ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತೀಯ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್. Okay. Next, I'll tell you a beautiful story in my own life. When I was in PUC ಆದ ತಕ್ಷಣ I was studying in Science School Bijapur. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ PUC ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರಲಾರ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್. ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಚರ್. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾಯ್ತು ನೀನು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 5ನೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇವ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅನ್ಸುತ್ತವೆ ಬಟ್ ಲೈಫೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ರೈಟ್? 5ನೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಬೆಟ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವಾಗ ದಪ್ಪ ಇದ್ದೆ, ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು, ಹುಡುಗರ್ದು ಏನೇನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಂದು ಏನೋ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರು. ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಉತ್ತರನೋ ಏನಿದೋ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಸಡನ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಹೇಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳು, ಗೆಟಪ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಹೇಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ನೋ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತಂದ್ರು. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರೈಟ್? ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಿದ್ರು ಅಂದ್ರು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಮೈ ಹೆವಿ ಬಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಜರಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ತೆಳಗೆ ಜರಿತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪೂರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ, ಕೈಯು ಮೇಲಿದೆ, ಕಾಲು ಮೇಲಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಹಂಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹರಿದ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್? ಇವೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಗಲ್ಲೇನೆ, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಿನಗ ತಿಳ್ಕೊಕಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಟ್ಟ ಏನು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್? ಏನೋ ಮಾಡಿ ಎದ್ ನಿಂತೆ, ಪೂರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ನಕ್ಬಿಡ್ತು. ಅವತ್ತು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೀಚರ್ and I started hating that subject. So my dear teachers, please understand, love for the subject is love for the teacher. If they don't love you, don't expect them to love your subject. Okay, now the last story. Very beautiful story. Idnella sannu points ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? ನಾನು when I completed my PUC ನನ್ನ 40% ಮಾಡಿದೆ. 40%, ಹೌದಾ? 30 in mathematics. ಹುಡುಗರೇ, don't get inspired by me now, right? So 40-30 ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹೌದಾಯ್ತಾ? ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡೇ ಮಾತು, ಹಾ ಏನಾಯ್ತು, ಓ ರೋ, ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನೆನಪಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. I lost him in last August during Corona times. But professor, great gentleman. He was ಅವರು ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಹುಲಿ ಬಂತಪ್ಪ, ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15 ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಏನು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್? ದಟ್ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಾವು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗಿ ತಳ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಹೌದಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಹೆಂಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತಂದೆ. ಹೇಳು ಅಂದ್ರು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು. ನನ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಐತಿ ಈಗ, ಹೌದಾ? ಹೊಡಿತಾರೆ, ನಾನು ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಅದ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ರು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಂದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಫಾದರ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ವಾಹ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಲೈಕ್, ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತವೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಮೂಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮೂಡ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ. ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಲವ್ ಇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮ್, ಕ್ವೈಟ್. ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್. ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾ ಏನೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. Because I was studying in a Science school, Bijapur, residential school, away from parents. I always thought my dad is very strict, but it is not the case. He loves me, he understands me. That is the beauty of it. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ದೇ ಡೂ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು. ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ದಟ್ ಲವಬಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಅದಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ವಿತಿನ್ ಎ ವೀಕ್ ಹಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್, hey ಬನ್ನಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಮೀ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನೀನು, ನಿನ್ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು, 3 ಜನ, ಅವ್ವ ಬೇಡ, ರೈಟ್? ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? ಐ ಫುಲ್ ಸಿ ಟಿಲ್ PUC ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುದಾ, ವಾಹ್ ಎಂತ ಫೀಲಿಂಗು. ಸಿ ಯೂಸಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೇಲ್ ಆದಾಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ 1 week in advance. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ವೋಲ್ವೋ ಟೈಪ್ ಇವೇನ್ ಬಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಚೇರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್? ನಾವು 12-1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದು, ಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡೋದು, ವಾ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೋ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೀತಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ಸಾ ಲಿಫ್ಟ್. ಮ್ಯಾಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಆ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಯ್ಯೋ ಗಾದಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತಾ, ಒಳಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಂದ್ರೋದು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಒಳಗಡೆನೆ ಏನು ಗ್ಲಾಸ್, ಒಳಗಡೆ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್. ನಿಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾಯ್ತಾ? ನೋಡೋದು, ಹುಡುಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು, ರೈಟ್? ಸೋ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಭಾರಿ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡಂತಾಳ ಅವಳು, ರೈಟ್? ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು
ಸೊ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫಾದರು. ಈ ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತಂದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 22 years ಬ್ಯಾಕ್, ರೈಟ್? ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಬಹಳ. ಅವಾಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಪಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ ಮಾಡೋದು, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ರಾಡಿ ಗೀಡಿ ನೀರ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ ತಗೋಗಂತಂದ. ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾನು ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೋಸೆ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೋಸೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ದೋಸೆ ತಗೊಂಬಂದು ತಿಂದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ವಿ. ತಿಂದು ಕೈ ಅಲ್ಲೇ ತಕೊಂಡು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ರೂಮ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾತು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐ ಸೈಡ್, ಪಾಪ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಇತ್ತು, ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಭಾರಿ ಅಂತ ತಂದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ. ನೋ ಟಾಕಿಂಗ್. ಸಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಚಾಲು ಆತಂದ್ರೆ ಡಟ್ ಗನ್ ಮಷಿನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಒಂದ್ಸಲ ಹುಡುಗರು ನುಡಿ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಗೋಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, 8 o'clock, 8:30 he said, let's go to hotel now. ಅವಾಗ ಚಾಲುಕ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಯರ್ ದಟ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಈ ಟುಕೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದೆ, ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆದ ನನಗೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್. ಭಾರಿ ಮಜಾ ಬಂತು. PUC ಹುಡುಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಏನದು ಮಜಾನ ಮಜಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಾಗ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಚೇರ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಸಿದ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ ಮುಂದ್ ಸರ್ಸಿದ, ಕುಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಟಾವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್. ಅವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಟಾವೆಲ್ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಅದು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸಾ. ಈ ಡಿಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್. ದೋಸೆ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸು, ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಸಮ್ ಥ್ರಿಲ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ದೆನ್ ದೋಸೆ ಬಂತು. ದೋಸೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸ್ಪೂನ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೂನ್ಲೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಸ್ಪೂನ್ಲೇ ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫುಲ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇದೆ, ಚಡಕ್ಕಂದು ಮುರಿಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾಳ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತೆ, ನಿನಗೇನು ಸುಖ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಅದು ಮಾಡೋರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಿ ಹೊಡೆದೆ, ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೈ ತಕೊಂಡ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೂಮ್. ವಾಪಸ್ ಬರೋಮಟ್ಟ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ರೂಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ, ದೋಸಾನು ಭಾರಿ ಇತ್ತು, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಭಾರಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಹಂಗಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ನಾವೊಂದು ಹೇಳೋದು, ಫುಲ್ ಹುರುಪ್ನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಹಿ ಸೆಡ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನೆನೂ ದೋಸಾನೆ, ಇವತ್ತೂ ದೋಸಾನೆ. ದೋಸಾ ಇಸ್ ಎ ದೋಸಾ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು. ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಸೈಡು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಡು ಯು ನೋ, ಲೈಕ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಟುಕ್ ಮೀ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 dosas and my whole life changed. So my dear parents, have patience. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ನ, ಜೀವನ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಕೊಡಬೇಕು, ಗಡಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ 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 ದೇವ್ರು ಏನೋ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್ ವಿಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಗಾಡ್ ವಿಟ್ ಬರ್ಡ್, ಗೋ ಟು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್. ಗಾಡ್ ವಿಟ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದು ಅಲಾಸ್ಕಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟಿದೆ, ಉದ್ದವಾದ ಚುಂಚಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬಳಗವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದವಾದ ಚುಂಚನ್ನು ದೇವ್ರು ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಫಿಶ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫ್ಲೈ ನಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ತಾವೆ ಹಾರ್ತಾವೆ ಹಾರ್ತಾವೆ. ಅಲಾಸ್ಕಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಅಲಾಸ್ಕಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಹಾರಿ 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 ಬಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೀಚ್ ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡಿತಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 13,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು. 8.5 days and nights, no rest, no food, but they fly, right? ನಂದೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಲ್ಲಿ, ಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ವಿಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇ ಆರ್. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಚಪ್ಪ ಹೊಡ್ಯಾಕು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಗ್ದೈತಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಎಡ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಗಿದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ವಿತ್ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ. ಹಂಗೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅದರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್. ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೀಜ್ಗ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಗುಬ್ಬಿ ಮರಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸೀಸನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಹುಲ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲೆತ್ತುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಬಂದು ಟೊಂಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತೆ, ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಗಂಟ್ ಹಾಕುದು ಯಾರು ಕಲ್ಸಿದ್ರು? ಯಾವ್ದ್ರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಅದು? ಇಲ್ಲ 1 week ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಗಂಟ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್? ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗಂಟ ಆಯ್ತು, ಗಂಟ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೂಡು ಮಾಡ್ತು, ತೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ತತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಖ ಕೊಡ್ತು. ಪಾಪು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಪಾಪು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಾನ್ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಪ್ ಇದೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹುಣಸೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಚಿಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡೋದೇ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೆಡ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆ ಹುದುಗಿರೋ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡೋದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ with the guidance of the management and the principal, ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡ್ದಂಗೆ ಕಡಿಬೇಕಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಜಗ್ಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಜಗ್ಬೇಕು, ಜಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಧಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಗನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟುಗೆದರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ Aryabhatta is doing wonderful job. Since almost 2 hours I am with Sudhakar sir. Wonderful gentleman, because character of the organization is character of the boss. ಬಾಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಸುಧಾಕರ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಸೋ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹುಚ್ಚೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾನ್ಯಾನ್ ಹಾಕೋಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಹುಚ್ಚವ್ರೆ. ತಲೆಯಾಗ ಹುಚ್ಚೈತಿ, ಎದ್ಯಾಗ ಕಿಚ್ಚೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದಿರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ತಲೆಯಾಗ ಹುಚ್ಚಿರೋದು, ಎದ್ಯಾಗ ಕಿಚ್ಚಿರೋದು. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್, ಈ ತಲೆಯಾಗ ಹುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಎದ್ಯಾಗ ಕಿಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ Aryabhatta, provided you join hands with it. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. May God bless you. Okay, at the same time, they're all God in your home. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ದೇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಪವ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು. ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು. Thank you so much, sir. What a refreshing message, and what a message to give. That yes, appreciate and respect the questions of the children. It goes for the parents, it goes for the teacher, and it goes for all of us. Now I request our chairman, Mr. Sudhakar Reddy, and principal, Mr. P. Arvindakshan, to felicitate our guests. Due to some preoccupations, they have to leave. So we definitely would like to honor you for taking out precious moment for us.
Professor Mr. Mahesh Mesal. What a message he gave. He needs applaud for the felicitation. And of course, Shri Basavaraj Patil Sedam too. They have been instrumental in making this occasion where we got a message which I definitely assure you, sir, that we will keep up to that. Thank you so much, sir. Thank you. One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe darkness. And a true leader has the confidence to lead his team meticulously, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the need of others is an art, our principle. Mr. P. Arvindakshan does not only set out to be a leader, but becomes a special one by the equality of his action. May I now call upon our principal with the school report. I'm sorry to add a little bit of humor, which may not be right. The depleted number of VIPs in the dais, Mr. Venkatesh Kumar and Dr. Ragapriya, both senior IAS officers, Mr. Basireddy, and all the parents of the students over here, our special invitees here, and also my dear students. It is customary for the principal to read a report on such occasions. Well, I don't deviate from tradition. So I thought I would have also my report. I don't know what to report because the year was very short. Still, whatever we could do in the short time available, that report I should present here. And in fact, the principal's report on the Founders' Day of any school usually serves as an opportunity for stock taking, one of looking back into the year that was, one of introspection and retrospection. I have very little to report, as I told you, because the school existed for the most time virtually. And as teaching and learning during the period was mostly virtual, as we call it online, the examinations and results were online. And I had once thought that the report should also be online. However, things turned real since last August, September, to some extent. And that too with several intermissions, and provided all of us an opportunity to translate illusions into reality. That's what I am doing now. As you would all agree, school like ours, as the first education minister of independent India rightly remarked, are laboratories where the future generation of children are molded, shaped, chiseled, and sharpened. The quality of products coming out of these schools will depend upon the quality of schools. It is therefore of paramount importance that while children go through them, the schools should also go through them. That's what I have to say. That is, most schools do not go through the children. Excuse me. Children of Aryabhatta International Academy are that way fortunate, I must say. Here, everything, not only teaching and learning,
But everything goes in and out of the school is child-centered. They form the nucleus around which everything revolves. Now, COVID-19 is a past story, which you want to forget as a nightmare. The school now buzzes with activity, which makes the life of children juicy. Now, set in a salubrious surrounding, the school has much to offer to children by way of quality teaching, co-curriculars and extracurriculars. The thrill they get while passing through the aha moments of schooling here is a heavenly feeling, I must say. That much only about the school I speak. Let me now come down to earth. Since we met 2 years ago, much water has flown down the bridges. The school today has 400 scholars on its rolls, 40 of them being girls. 21 full-time teachers and 5 part-timers guide their destiny, bringing the teacher-people ratio to 1:19, which is considered to be a very healthy one. We have done everything possible to reduce the weight of the school bag that children carry at their back. I'm really pained to see that often, right? We provide cupboards in the classrooms. Some people call them pigeonholes, but not pigeonholes. Real cupboards we are providing in the classrooms where they could deposit their extra burden of books. And we have scheduled their homework meticulously, very limited homework. Much of the homework is done in the school only. Very limited homework to be done at home. And they should carry the minimum number of books actually. This is what I want. I feel pain to see the small children taking huge bags at their back and in a prostrate form walking along the road. It's not a good sight. But however much we try, old habits die hard. The 4 years that school has been in existence was not sufficient enough to wean away students from the old addiction of carrying heavy bags. I would request the parents to cooperate in this regard by having a cursory glance at the contents of their bags and helping them to shed the extra burden. This is a child-friendly school, and we teachers do not go that extra mile to coerce them to strict methods other than counseling or mild admonitions. And we would have to draw the attention of the parents into this matter. Good rapport exists among students and teachers, and the general atmosphere of the school is conducive to healthy learning and teaching, which we shall not subordinate for any boundaries of the world. During the lockouts and closures, which virtually stopped all offline transactions, the school efficiently organized online classes. The parents would remember that. The school efficiently organized online classes without losing even a single day's work, and I think it's a record. Online tests and examinations, projects online, all these were introduced. Human beings are not computers and robots. Online transaction, however efficient, cannot substitute offline classes, especially in classes nursery to class 8 or 9. There were always some gaps unfilled, but we have had the satisfaction the best that could be done was done. I am grateful to my students, their parents, and my teachers for the coordinated work they performed, however exacting the requirements were. Recitation, declamation, quiz, videography, arts and crafts, and to some extent music were the main activities we could concentrate during that period. Morning assemblies were regularly held, and I think even children sitting at home must have had opportunity to go through them. The senior students were asked to teach the young ones at home during the close periods.
Some of them did their SUPW by teaching children who had no means to get educated. I congratulate them. Curricular activities like games, society, and clubs did suffer, but greater emphasis were given to others. Now, come September, and the relaxation unleashed by the government allowed us to start sports activities, and athletic standards were in full swing. Very few schools take up athletic standards. They have only one day when children run or jump and get prizes. We had a month-long athletic standards when we trained them in athletics, make them reach a certain standard, get some points for their houses, and that was very useful. We celebrated the 4th Sports Day with Olympic spirit rather. Yoga and karate were reintroduced. They were there. On a large scale, it was there earlier. We had, in fact, yoga every day in the school, which we had stopped during the closed period. Now we are starting it again. Offline classes began in full measure, and special emphasis was given to concepts which needed clarification. Debates, declamation, recitation, and dramatics were also introduced. Societies and clubs also went agog. Children still wear masks. I have a mask which I have kept in my pocket to speak to you. They use masks, use sanitizers, and keep distance from others as much as possible as a precautionary measure as is necessary. The first batch of students who were presented at the ICSE after grade 10 examinations brought laurels to the school. Not only did they all secure first divisions, they shared among them 3.5 distinctions per candidates, a feat accomplished only by the very top academic schools of the country. 20% of the students secured over 90% marks in aggregate, and I congratulate Shruti Gupta and Shaista Naz, who secured 99% and 98% aggregate respectively, and did the school proud. This year's batch of 24 students have also fared very well at the first semester of ICSE examination, and I hope they would bring good name to the school. Now, certain drawbacks. Finding suitably qualified and experienced English medium teachers has been a nerve-wracking problem in Yadgir. Aryabhatta Academy is one of the best paymasters over here. Even then, there is a dearth of good teachers, especially to teach English and other subjects through English medium. Often we have to reconcile with the irreconcilables in this respect. Although on a subdued measure, the school celebrated Gandhi Jayanti, Kanakadas Jayanti, Teachers' Day, and Christmas. Co-curricular activities are the juiciest part of the school curriculum. They are aimed at the all-round development of the children. Apart from games and sports, for which ample facilities exist in the school, 15 other activities flourish here at present. Music and dancing, art and craft, karate, yoga, home science, gardening, lab workshops, and athletics are some of them. Societies and clubs have also started functioning. There are excellent library and laboratory facilities here, and I'm sure children who go through our school for 10 or 12 years, they would eventually become torch bearers of the nation. Now we will be starting PU 1 and 2 from April this year. The response from prospective candidates is very good. We also plan to conduct a coaching institute in the school for preparing students for competitive examinations. The Council for the ICSE has given the school permission to start 11 and 12 from this year. So a student entering the nursery class in our school can now study up to grade 12. Right? And then thereafter, after doing ISC or PU, go for university education or other echelons of learning. State-of-the-art hostel building with most modern facilities and fine administration is waiting for the PU students in general and the ICSE, ISC students in particular. The boarding house is specially equipped with excellent infrastructure.
in order to attract the best teachers from here, from outside the state, as also to care for the existing ones. 20 teachers' flats have been commissioned already in the school campus. I'm sure Aryabhatta will soon emerge as a stamp and a covenant where tomorrow's ideal citizens will be our groomed. All this and many others have been made possible only with the cooperation of a dedicated class of teachers, staff members, both academic and administrative, and enlightened attitude and vision of the school management. I'm grateful to all of them, particularly Mr. Sudhakar Reddy, our chairman, for the faith he has reposed in me, and I sometimes shudder to think whether I am able to deliver the goods. The school rear guard is highly committed to their duties. I'm convinced that no other school can claim to have such a cooperative parent population. They always come forward to understand and appreciate our stand and what we do here, and my grateful thanks to them. My thanks are also due to the district administration for the wonderful liberal outlook. Let me also put on record my appreciation of the good work being done by Mr. Arvind Reddy, my administrative officer, who has taken away quite some load from my otherwise old and weak shoulders. Thank you all very much. Thank you. Thank you, sir. Under your direction and blessings, the school will definitely reach the pinnacle of success. Ladies and gentlemen, this is an auspicious occasion to acknowledge the talent of our position holders. Cream floats and merit should find its level. We have a galaxy of meritorious students for whom prize is a souvenir in life. To felicitate these position holders, let me call upon our chief guest to give away the prizes to the laureates. Now, first we go with the academic prizes for the academic year 2020-21. First position goes to Arfan of grade 1. First position goes to Arfan of grade 1. Parents, please be little liberal in order to applaud them. They are the academic position holders and they do really need your motivation. Second position goes to Agastya Patil of grade 1. Agastya Patil of grade 1. Third position goes to Samat of grade 1. Parents, please applaud them. As far as congratulations to Arfan, Agastya and Samarth. Grade 2, first position goes to Karthik. A big round of applause for him. First position, it names it. Second position goes to Gautam Karthik. Second position goes to Gautam Karthik. And third position goes to Srijani of grade 2. Third position goes to Srijani of grade 2. As far as grade 3 is concerned, first position goes to Karthik. A big round of applause, parents, please. First position goes to Karthik. Second position goes to Avantika Patil. Avantika Patil, please, parents, please applaud for her. Third position goes to Shri Hari of grade 3.
They really need a motivation. Grade 4, first position goes to Aishwarya. Aishwarya, first position of grade 4. Second position goes to Ahana of grade 4. Ahana, grade 4. And third position goes to Nishna Jain of grade 4. Parents, please applaud for Aishwarya, Ahana and Nishna Jain. Grade 5. First position goes to Swaroop. First position goes to Swaroop. Second position goes to Amulya. Second position goes to Amulya. And third position goes to Asmita. Now, please parents, applaud for Swaroop, Amulya and Asmita. They really deserve it. Academic prizes, that too, it means a lot. As far as grade 6 is concerned, first position goes to Shashikala. First position Shashikala, grade 6, it means a lot. Grade 6 Shashikala, first position. Congratulations Shashikala. Second position goes to Tanvi. Second position to Tanvi, parents. Please. Third position goes to Bhuvanesh. Third position goes to Bhuvanesh of grade 6. A big round of applause for Shashikala, Tanvi and Bhuvanesh. Children, even you need to clap for them. And next time it should be your turn. For grade 7, first position goes to Nidhi. For grade 7, first position goes to Nidhi. Second position goes to Nihar. And third position goes to Sanjana. Hearty congratulations to Nidhi, Nihar and Sanjana. Please applaud for them. Grade 8. First position goes to Vasavi. First position goes to Vasavi. I request the parents and the children to applaud for them. Second position goes to Rachna. Second position goes to Rachna. I think so you should not stop clapping. They deserve it. And I really mean it. Third position goes to Sakshi. Third position goes to Sakshi. Hearty congratulations to Vasavi, Rachna and Sakshi. Grade 9. First position goes to Saifullah. Yes, this is how it should be. Second position goes to Vishwa. Second position goes to Vishwa. They are all rounders too. A big round of applause for them. And of course, his birthday too. Wish you a very happy birthday. God bless you to reach the pinnacle of success. Third position goes to Rishita of grade 9. Third position goes to Rishita of grade 9. Hearty congratulations to Saifullah, Vishwa and Rishita. For grade 10, first position goes to Shruti Gupta. Shruti Gupta, she is not available. Second position goes to Shaista Naz. She is also not available, but her brother Rayan will take the prize. They are the pass outs. They are not with us. Shaista Naz's brother Rayan is receiving the prize.
But we need to applaud. She should know that we have really encouraged her to move forward. Third position goes to Smruti. Even she's not available. So, brother Pratik will receive the prize. A big round of applause for Smruti. Well-deserved success. Now, here comes the online competition. They also mean a lot during pandemic. It was videography competition for the session 2020-21, wherein in the junior category, Arshita of grade 2 got the second position, wherein the topic was Gandhi Jayanti. Videography competition on the topic Gandhi Jayanti. Arshita of grade 2 got the second position. Sub-junior category from grade 5, Asmita secured the first position. Yes, parents, online competition. What a stress, still deserved and secured first position. In the sub-junior category only, Hare Krishna of grade 5 secured the second position. Hare Krishna of grade 5 secured the second position. Now comes the senior category. Grade 8, Sanika secured the first position. A big round of applause. And the topic again was Gandhi Jayanti. From the senior category, Rishita bagged the second position. Rishita bagged the second position. Now, the next topic after Gandhi Jayanti came Teachers Day, where in the sub-junior category from grade 5, Asmita secured the first position. Asmita secured the first position. In the sub-junior category only, from grade 4, Navya secured the second position. Navya secured the second position from grade 4. A big round of applause, parents. We are forgetting, I think, so something. We need to clap for them. Congratulations, Navya. From the senior category, from grade 8, Pratibha bagged the first position. First position, yes, I cannot hear the claps. We forget sometimes. We should not do. They need our encouragement. From grade 8, Lucky bagged the second position. From grade 8, from the senior category, Lucky bagged the second position. Videography competition for the session 2021-22. Gandhi Jayanti again the topic. In the junior category from grade 3, Srijani got the first position. Srijani got the first position. Srijani first position. Preetham of grade 3 second position. Preetham of grade 3 second position. And Shravani of class 4 bagged the third position. A big round of applause for Srijani, Preetham and Shravani. From the sub-junior category, from grade 5, yes, Shravani, congratulations. From the sub-junior category, grade 5, Aditi secured the first position. Aditi secured the first position. From grade 6, Asmita secured the second position. And in the sub-junior category itself, from class 6, Swaroop bagged the third position. Swaroop bagged the third position. Senior category again, from grade 8, Jainam Gandhi bagged the first position. Jainam Gandhi first position. From grade 9, Pratibha bagged the second position. And Rayan. Pratibha, congratulations.
From grade 8, Rayan bagged the 3rd position. From grade 8, Rayan bagged the 3rd position. Hearty congratulations to Janam, Pratibha and Rayan. Now coming to the Teachers' Day topic in the videography competition in the junior category, grade 3, Arshita bagged the 1st position. Arshita, the 1st position. From grade 4, Sanvi bagged the 2nd position. And from grade 3, Sanvi Mallareddy bagged the 3rd position. A big round of applause for Arshita, Sanvi and Sanvi Mallareddy. Yes, I cannot hear you, parents, please. So the sub-junior category, grade 5, Ananya bagged the 1st position. Grade 5, Ananya. Grade 6, Basava Karthik bagged the 2nd position. And from grade 5, Anushka Reddy bagged the 3rd position. A big round of applause. Senior category, Afif Ahmed from grade 8 bagged the 1st position. Afif Ahmed from grade 8 bagged the 1st position. Joyce Pawan of grade 9 bagged the 2nd position. Joyce Pawan bagged the 2nd position. Jainam Gandhi here again, grade 8 bagged the 3rd position. Jainam Gandhi bagged the 3rd position. Now one more art competition we had for the session 2021-22. Junior category, grade 3, Karthik bagged the 1st position. Karthik is eagerly waiting for his prize. A big round of applause for him. Grade 4, Avantika bagged the 2nd position. Avantika, 2nd position. And Harshita of grade 2 bagged the 3rd position. A big round of applause. Class 2 bagging the competition. It really means it. Sub-junior category from grade 7, Ritesh bagged the 1st position. Ritesh, class 7, 1st position. Kirti, grade 6, 2nd position. Yes, parents, please applaud. Grade 5, Tanveer bagged the 3rd position. So Ritesh, Kirti and Tanveer, hearty congratulations and a clapping required. Right, parents. Tanveer bagged the 3rd position. Senior category, class 9, Pratibha bagged the 1st position. Pratibha here again, all rounders here at Aryabhatta. We really need to applaud for them. Pratibha, grade 9, 1st position. Sanjana, grade 10, 2nd position. Sanjana, grade 10, 2nd position. And Shiva Sai, grade 8, 3rd position. Now here comes the very important prize of the evening. 100% attendance. It really means a lot. A child coming to the school, attending the online classes, whatever may be, but 100% attendance. It really means a lot. So class 10th, Vishwa bags that prize. Vishwa, 100% attendance. And Shubhangini, grade 10 again, 100% attendance. I think so. We are failing in our duty by not applauding them. We really need to applaud. 100% attendance in itself means a lot. Thank you, sir. Please have your seats. Thank you so much. Thank you, ma'am. May I now call upon our chief guest for the evening, Shri Venkatesh Kumar, IAS,
to shower His blessings on all of us. మళ్ళీ నీకేమంటే మళ్ళీ ఎంత పెట్టాలి అంతే పెట్టాలా అంటే దీనికి కరెక్ట్ అంటే ఏమైనా కదా ఆఫీసర్ ఎంత ఉంది Good evening to all. Today's fourth Founders Day function. So the respected guests sitting on the dais, Dr. Aryabhatta, Deputy Commissioner Yadgir, and Malipatil Sudhagar Reddy, the Chairman, Aryabhatta International Academy, and P. Aravindakshan, Principal, and also the Basaraj Patil Sadamji, who just left, and special guest Magesh, all the staff members, parents, students. So I think I have served around 5 years. This is my 5th year I am going to complete in this region, Kalyana Karnataka, the erstwhile Hyderabad Karnataka region. So almost 2 years as Deputy Commissioner Gulbarga, 2 years as Deputy Commissioner Raichur, and now I am working as Secretary Kalyana Karnataka Region Development Board. So this is a very specialized region in Karnataka. So I have worked in different parts, coastal region, Karwar, Old Mysore, Hassan, and Madam was working in Chikmagalur, Bangalore. But this region is a very different, unique region. Because it's not just every time when you come to this place, the perception is that it is a kind of backward region. This kind of perception is there. So let me switch over to Kannada for some time. So Hassan ಇಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸರ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಡೆ. Then after coming here, so I started loving this region. Illi the people are so innocent, they are very good nature, a culturally rich region. ಈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ಮೇ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಸೈಟಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ I think it is my 4th or 5th school, I think. Gulbarga, Raichur, nalla nodid mele I am attending this kind of functions. So I am very happy to interact with parents and the students. Illi ನಾನು actually ನನಗೆ invitation ಬಂದಾಗ when I interacted with principal and your chairman, ಈ campus ನಲ್ಲಿ I was told around 6,000 trees have been planted. Solar fencing has been done. Because on the school andre, it is not just to many places, even parents think why you are sending the children to the school. Yake kalisteve andre, they should get a good mark. Education is not just getting marks. Education shapes one's life. ಸೊ ಇದನ್ನು
ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗಿವನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಬರೀ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, IIT ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಈಗ ಎನಿವೇ ಎಂಟೈರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅರೌಂಡ್ 30+ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಮ್. Then he told martial arts ಕೊಡ್ತೀವಿ, and then various activities he have listed. Because ಈ soft skill beyond a point, soft skills are far more important than this academic skill. I should say that. Just 99%, 100% ಮಾತ್ರ it will not help in the life. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇವನ್ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಡಮ್ಜಿ ಮೆನ್ಷನ್, ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ ಅಂದ ಕಾಲಿಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ದಟ್ಟು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿಂದ ಈ ಥರ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ PU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, PU ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಮೈ ಸನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಕಮ್ ಅ ಎಂಜಿನಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಜಸ್ಟ್, ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 20 years ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈಗಿರೋದು ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ರಾಯಚೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, VTU ಇರಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 90% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕಾಲೇಜ್ 4 years 5 years ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 6 months to 1 year ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ತನಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 50% ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 25% ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ ಏನಂದರೆ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಒಂದು IITಗೂ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಗಲಿ, ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ IIT ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್? ಇಬ್ಬರೂ ಓದೋದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಯಾಕೆ IITನಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ
ಹುದ್ದೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಅದೇ 4 years ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 100 out of 100 ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಷರ್ IIT-ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ CGPA OGPA ಎಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 7.58 CGPA ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ 70%, 75%. ದೇ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆ 90% ರೆಡಿಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಬೇಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಗಿವ್ ದಮ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಗಿವ್ ದಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. TV ಆಗಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಲಿ, 1 or 2 hours, ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಗೆಟ್ ದಮ್ ಸಮ್ ಈಸಿ ಪ್ಲೇ ಐಟಮ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಸ್, ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ TVs, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಈಗ ಯಾದಗಿರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 3,000-4,000 ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. 12-13 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5 to 5 ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ 3,000 ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನ್ಯೂಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೀಚಸ್ ಯು ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಗ್ರಾಮರ್, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರವರಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, 11th 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈಸ್ ಇನ್ 2nd PU. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಮೆನ್ಷನ್, ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ, ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಈವನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 25 marks 50 marks ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ half an hour ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಲೂ ಓದಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ there are various things we can speak. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೈನ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ schools have come up, new schools are coming up, dedicated people are starting new schools. This is very good for this region, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ we know that Karnataka is one of the front runner in the reopening of schools.
ಕೋವಿಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ರೀಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಓಪನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅಷ್ಟು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಕೇಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವರೀಡ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವರೀಡ್. 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇmpact, psychologically an impact on a child development. You cannot keep them in house for long. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಆಂಧ್ರ ಇರಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್. ಆವಾಗ ನಾನು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ DC ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹೈಲಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಬೆಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% 100% ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಯರಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ವೇವ್. ದಿಸ್ ವೈರಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಈಗ 4th ವೇವ್ 5th ವೇವ್ ಬರಲ್ಲ ಎಂದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈವನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈಗ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೇವ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಏನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಟಾಯ್ಸಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಮ್, ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 hours ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 1 hour ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 hours ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಓದ್ತಾರ, ದಟ್ ಮಚ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ಶೂರ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಾಟ್. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. And once again, I thank the school administration for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for blessing us. We have Dr. Raghapriya also, Deputy Commissioner of Yadgir with us. I thank you, ma'am, for standing with Aryabhatta through thick and thin, for paving the way for our success. With this, let me make the end of the formal function with vote of thanks, appreciation and gratitude. May I now call upon our ex-president, Mr. Basi Reddy, to propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂಥ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇಡಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ KKRDB ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ IAS, ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ರಾಘಪ್ರಿಯ ಮೇಡಮ್ IAS ಅವ್ರಿಗೂ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ
ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, sir, for your kind words. I would thank all the dignitaries once again for their valuable words. Now, I would like our chairman and our principal to felicitate our guests for today. Please, a big round of applause for our guests. They have taken out their precious time for us. Definitely, you people have set a platform for us, and we assure you, we will try our level best to achieve that. Thank you, sir. Thank you. With this, I request our guests to take their places with the audience. A big round of applause for them. ಪೇಷಂಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ Good evening, ladies and gentlemen. What an amazing atmosphere. This evening belongs to you and your children. I, on behalf of the management of Aryabhatta, welcome you all to this great evening of splendor. It is a special memorable occasion for each one of us. It is time to cheer, to shine, to inspire, and of course to be inspired. You can of course expect an extravagant and a complete entertainment evening ahead. The children's performance shall definitely leave you mesmerized. It's no exaggeration to say that Aryabhatta is superior among all. You can witness its grandeur. An effortless relaxation is a goalless embracement of the moment. Dance is a most divine form of art. It is much more than just moving your hand and legs. Gururu Brahma, Gururu Vishnu, Gururu Devo Maheshwara, Gururu Sakshat Param Brahma, Tamsmai Shri Guruve Namah. We bow our head with reverence to Brahma, the creator of the entire universe, Vishnu, the preserver of all that is created, and Maheshwara, the destroyer of all evil. May Guru, the remover of all darkness, remain the harbinger of enlightenment today, tomorrow, and ever after.
भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगत रे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे. What a spectacular performance. In reality, it is Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Music has the power to bring in eternal joy and happiness. It brightens each moment of our being through the flow of its sonority that engulfs one and all like a cascading waterfall. Orchestra, an ensemble of musical instruments, where our students of Aryabhatta have put in their best combined efforts for your and listening pleasure. So let us dwell in this beautiful amalgamation of music. So here we go with the orchestra performance by boys of grade 7 to 10. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರ್ಮಟೆ ಕ್ಲೇಮ್ వాళ్ళే
तीन ताल चक्रधार धान धान तकिट तकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन नगन नगन नग तिरकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन धा कतक धा गत धा धान धान तकिट तकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन नगन नगन नग तिरकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन धा कतक धा गत धा धान धान तकिट तकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन नगन नगन नग तिरकिट धात्रिकिट धित्तिट कत गदि गन धा कतक धा गत धा I think so this clap is not enough for the performance which they have done. Captivating indeed. You children have really rocked the show. But yes, it is not at all a surprise. After all, you are kids of Aryabhatta. You had to nail it.
in the world of innocence. For these tender minds, learning should be fruitful, enjoyable, and happy. The abilities and talents of these tiny buds are going to be presented. So let's all dance to the beats of a popular number with these kids, Kisna Hai. I'm sure everyone knows the song. So let us have them on the stage. ఛాంపియన్ జోకర్ పక్కన పోయి ఇంకోటి जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही,
दीवाने ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। Grade 2 children have really killed the show. That was indeed a lovely performance. Just incredible. Madhav Niva, Yadukula Nandana, Madhava Madhusudana Baru. I was enchanted with the beautiful lines of this Kannada song and never stopped. I'm sure our students of Aryabhatta are going to regale the audience with this beautiful number prepared arduously for you and of course you all. So here comes boys and girls of grade 6 to 9 with the Kannada song. ತಂದು ಕೆರೆನು ತುಂಬ್ಯಾರೆ ಕೆರೆನು ತುಂಬ್ಯಾರೆ ನೀರನು ಹಾಯಿಸಿ ಸಾಗಿ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆಯು ಬೆಳೆದಾಗ್ರೆ ಓ ಪೈರು ಪಚ್ಚೆಯು ಬೆಳೆದಾಗ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ ಸುತ್ತಲೂ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ
melodious performance. Well done, my dear children. जब बच्चे अपने मधुर अंदाज में खिलखिलाते हैं तो जैसे तारे जमीन पे उतर आते हैं और तब गुलशन में फूल मुस्कुराते हैं और यही खुशनुमा रंग हमको भी भाता है. The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, song, lights and joy. So get set as our little kids are ready with an astonishing performance. Here comes grade 3. I love you, पहले तू बोतल गलियों में बैठ जब मैं बोला you के सारे तुझे बोले Coca-Cola. Go 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 go. Coca-Cola, मैं तो बस पीती बोतल, मेरा एक सिर्फ ही है काफी, होने को ना शौक होटल. शाट लगा ना, शाट लगा. దగ్గర లాంగా ఇంత లాంగా अभी बरबड़ गया.
पीछे आए ही दिन चेता तू बड़ी रखे आए ही दिन चेता तू बड़ी रखे जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है तो जा तू है कौन ये तो बता तू है कौन कहाँ से आई है कहाँ से जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाई करके चल मेरा था ये सब मैं वो देख चुका तुम जैसी तो बन जाती है शिकारी ये खाली मेरा बार जाता जाने जो तेरे घर में बार दिया था चीट करके चौक स्वीट करके रात में अपनी तू मुझको बिठा लेगा मुझे जो तंग किया कुछ मेरे संग किया तो मेरी हाई हील से मार तो खा लेगा लगे दिन बोले जाने जुल्म पाए काड़िया सीने विच दिल विल तक लड़ वाड़िया लगे दिन बोले जाने सीने विच दिल विल तक लड़ वाड़िया जादू तेरी ब्यूटी वाला रोड साफ किते कहंदा हाई हील ते नचे ता तू बड़ी जचे हाई हील ते नचे ता तू Crazy, wonderful performance, rapid moving steps, a blend and meticulous. Thank you, my dear children. You have really made us proud. Now comes the English skit. We shall be presenting to you a scene each from Shakespeare's Merchant of Venice, Julius Caesar and Macbeth. Three of his very popular plays. There is murder, melodrama, and sorrow in these plays. Yes. Describing about the English play, we have just before that grade 3 only coming with the dance performance. Why to miss that show? Let us see that. ఛార్జ్ పెట్టు అదిగా లైట్ తీయాలి లైట్ తీసి ఆడ పెట్టు ఛార్జ్ పెట్టు లైట్ తీ ఒకే లైట్ పడుతుందిలే
देखो इन्हें ये ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाएंगे तारे ज़मीन पर। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियों फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर जो खो न जाएंगे सारी ज़मीन पर। This terrific performance now come back to again in the world of Shakespeare. We shall be presenting to you a scene each from Shakespeare's Merchant of Venice, Julius Caesar and Macbeth. There is murder, melodrama and sorrow in these plays, which can excite audience. So here we are with the first of them, the Merchant of Venice, where the Prince of Morocco, a boastful young man, makes the wrong choice of caskets. Portia's father had designed a lottery of caskets for the prospective groom of his daughter. Prince of Morocco was the first one to try out his luck. He knew the tough conditions laid down, but decides to try his luck. Let us see which casket he chooses. Gold, silver, or lead?
చిరంజీవి కదా మాట నాటకం నాటకమా Go, draw aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now, make your choice. The first of gold, who this inscription bears, who chooseth me shall gain what many men desire. The second, silver, which this promise carries, who chooseth me shall get as much as he deserves. This third dull lead, with warning all as blunt, who chooseth me must give and hazard all he hath. How shall I know if I do choose the right? The one of them contains my picture prints, and if you do choose right, then I am yours withal. Some God direct my judgment. Let me see. Who chooseth me must give and hazard all he hath. Must give? For what? For lead? Hazard for lead? This casket threatens. Men that hazard all do it in hope of fair advantages. A golden mind stoops not to shows of dross. Ha 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 ha. I'll then nor give nor hazard. What says the silver with a virgin hue? Who chooseth me shall get as much as he deserves. As much as he deserves? Pause there, Morocco. As much as I deserve. Why? That's the lady. I do in birth deserve her, and in fortunes, in graces, and in qualities of breeding. But more than these, in love I deserve her. What if I strayed no further but chose here? Let's see once more this saying graved in gold. Who chooseth me shall gain what many men desire. Why? That's the lady. All the world desires her. From the four corners of the earth they come to kiss this shrine, this mortal breathing saint. One of these three contains a heavenly picture. Is it like that lead contains her? Oh, it were damnation to think so base a thought. Oh, sinful thought. Never so rich a gem was set in worse than gold. But here, an angel in a golden bed lies all within. Deliver me the key, here do I choose, and try why as I may. There. Take it, prince, and if my form lies there, then I am yours. Oh hell! What have we here? A carrion death, within whose empty eye there is a written scroll. I'll read the writing. All that glitters is not gold. Often have you heard that told. Many a man his life hath sold.
but my outside to behold. Gilded tombs do worms enfold. Fare you well, your suit is cold. Cold indeed, and labor lost. Then farewell heat, and welcome frost. Portia, adieu. I have too grieved a heart to take a tedious leave, thus losers part. A gentle dance. Draw the curtains and go. Let all of us complexions choose me so. Now comes Julius Caesar, a tragedy play on Caesar's murder by Brutus and company. Mary Anthony, a friend of Caesar, incites the citizens to take the murderous path of killing all conspirators. A philosopher poet called Cinna is mistaken for one of the murderers, Cinna. Now let us see what happens. ఎన్నడా అంటే ఇంకా I dreamt tonight that I did feast with Caesar, but things unlikely charge my fantasy. I have no will to wander forth of doors, yet something leads me forth. Hey, what's your name? Whither are you going? Where do you dwell? Are you a married man or a bachelor? Answer every man directly And briefly and wisely. and truly your best. What's my name? Whither am I going? Where do I dwell? Am I a married man or a bachelor? Then to answer every man directly and briefly, wisely and truly. Wisely I say, I'm a bachelor. And that's as much to say they are fools that marry. You will bear me a pang for that. I fear. Proceed directly. Directly I'm going to Caesar's funeral. As a friend or enemy? As a friend. That matter answered directly. For your dwelling, briefly. Briefly, I dwell by the Capitol. Your insult, truly. Truly, my name is Cinna. What? What did he say? His name is Cinna. Hey, Tear him into pieces. He's a
conspirator. I'm Sinna the poet. I'm Sinna the poet. I'm not Sinna the conspirator. I'm Sinna the poet. No, you are the conspirator. It is no matter. His name is Sinna. Pluck but his name out of his heart and turn him going. Tear him for his bad verses. Tear him. Ah! Let no try to sleep. Let no try to sleep. Let no try to sleep. Gunbrand so, firebrand, to Brutuses, to Cassius, burn all some to Titius house, some to Cascus house, some to Ligarius house. America, let no try to sleep. Let no try to sleep. Kill, fire, kill, fire. The third of the series is Macbeth. He follows the advice of devilish spirits called witches and murders his king Duncan. The scene depicts what sort of horrible creatures are the witches who are up to perform any cruel deed to placate Macbeth. Here they are preparing a devilish cruel at midnight. Round about the cauldron go, in the poisoned eternal stone, toad that undergoes stone, days and night has 31, slittered venom sleeping got, boiled the first charmed pot. Dabble, dabble, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Dabble, dabble, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Fill it of a fenny snake, in the cauldron boil and bake. Eye of newt and toe of frog, wool of bat and tongue of dog. Add his fork and blindworm sting, release his leg and hold its wing. For a charm of powerful trouble, like a hell-brought ball and bubble. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Cool it with the bubble's blood, then the charm is firm and good. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Huh? By the pricking of my thumbs, something big this way comes. Open locks, whoever knocks. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Double, double, tall and trouble, fire burn and cauldron bubble. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha.
Shakespeare is no child's play. To understand a Shakespearean play, one should have knowledge of English combined with that of Shakespearean drama. The children have done it so lucidly that even a layman can understand. Kudos to you children, you have cracked a tough nut. ಲೈವ್ ಅದೇ दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग. The walls are high and streets are narrow. The path is long, but I have courage with me. There are blisters on my feet. Breaths are high. I have started to fight the fight of freedom. I have to live fearless free. I have to live fearless free. The chains of traditions have been rusted, and even the temples of justice have been broken. Whether the world moves with me or not, I'll launch an attack in a loud voice. Such a sensitive and melodious song sung by Sona Mahapatra will definitely touch your heart when you will hear our brave Aryabhatta girls of grade 9 and 10 sing this for you. So here we go.
touchy indeed. These girls have touched our hearts to the core. Proud of you, my girls. Really proud of you. So let us move forward and be ready to witness another energetic dance performance from the children of grade 4. Yes, they are going to draw the strings of our hearts and add their soothing voice to cherish our souls by their patriotic number. ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ వచ్చలేదు ఆడే బాగా పెట్టు लोगों को समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी जितना फिर तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी ఏ రాజు యాది అదేమైంది కరెక్ట్ కలెక్షన్ పెట్టు అది కరెక్ట్ పెట్టది అది ఛార్జ్ తీసి ఎట్లా అది ఛార్జ్ తీయద్దు అది అక్కడ పెట్టు यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है
हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छूते दिल के तार से इंडिया वाले हर चीज जीत ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया How captivating it was. Poetry of footsteps, a blend of cosmic tune and cheerful music. Thank you, my dear kids. Ram, Prince of Ayodhya, won the hand of beautiful Princess Sita, but was excited with her and his brother Lakshman for 14 years through the plotting of his stepmother. In the forest, Sita was abducted by Ravan, and Ram gathered an army of monkeys and bears. The allies attacked Lanka, killed Ravan and rescued Sita. Now let us see in this Kannada skit what have our children to portray. పెట్టు మెల్లిగా సైడ్ పెట్టుగా రాజు ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ರಾಮಾಯಣ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಮಹಾ ಗ್ರಂಥವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜಪುತ್ರ ರಾಮ, ಆತನ ಮಡದಿ ಸೀತೆ ಹಾಗೂ ಸೀತೆಯ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಾಮನಿಗೆ ಯುವರಾಜನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಆಗ ಕೈಕೇಯಿ ಯುವರಾಜನಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೌಸಲ್ಯನ ಮಗ ರಾಮ ಎಂದು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ದುಃಖಪಟ್ಟಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗ ಭರತನನ್ನು ಯುವರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಬಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು ಹಾಗೂ ರಾಮನನ್ನು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಆದರ್ಶ ಪುತ್ರನಾದ ರಾಮ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಅವನ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪತ್ನಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನ ಜೊತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಈಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾಟಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ನಾನೇನು ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು 2 ವರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆಂಬ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಬರುವ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ? ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸವೇನು? ರಾಮ, ನಿನ್ನ ಬದಲು ಈಗ ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು. ನೀನು ನಾರುಮುಡಿಯನ್ನು ಉಟ್ಟು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ವರಗಳು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರವೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಅದೇಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ರಾಜನಾದರೇನು, ಭರತನು ರಾಜನಾದರೇನು, ನನಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣೇಶಸ್ಸನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ನಾರಮುಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಸೀತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಒಡನಾಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಲಿ ಬಿಟ್ಟು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ತಂದೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನಾನು ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡು ತಾಯಿ. ಜಯಶಾಲಿ. ಛೀ, ಪಾಪಿ ಪಾಪಿ, ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತಿಗಳು ನಡೀತಿವೆ ಅಲ್ಲ. ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಗೆಳೆಯರೇ ಗೆಳೆಯರೇ, ರಾಮನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ರಾಮ ರಾಮ ಹೌದಾ ರಾಮ, ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇಯಾ? ಬೇಡ ರಾಮ ಬೇಡ, ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ರಾಮ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಹಾರಾಜ. ರಾಮ, ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಕೂಡದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಆದರೆ ಇದು ತಂದೆಯವರ ಆದೇಶ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತರಾಗಿರಿ. ರಾಮ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕೆನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಾಮ, ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ರಾಮ. ರಾಮ 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 ರಾಮ. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे. भक्त जनर संकटवा, दास जनर संकटवा, क्षणದಲ್ಲಿ ದೂರಗೊಳಿಸುವೆ. ಓಂ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. ರಾಮ, ಬಾ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ತಾಳಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯಿತು. ರಾಮ, ನಿನಗೆ ಈ ದಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಬೇಕು. ಅಮ್ಮ,
ನಿಮಗೊಂದು ಅಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನನಗಿಂದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬದಲು ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು 14 ವರ್ಷ ಕಾಲ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಕೂಡದು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳು. ಇದು ತಾಯಿಯವರ ಅಭಿಲಾಷೆ, ತಂದೆಯವರ ಆದೇಶ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಡೆಯಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಚನವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವೆ. ಬೇಡ ಅಮ್ಮ, ಸೂರ್ಯವಂಶ ಕುಟುಂಬರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೆಯಾ? ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಪಿತೃವಚನ ಮಾತೃ ಕೇಕೆಯ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸು. ಸೀತಾ, ರಾಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅವನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವೆ? ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನಗೆ ವನವಾಸದ ಅರ್ಥವು ಗೊತ್ತೇ? ವನವಾಸ ನಿನಗಲ್ಲ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಭು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ವನವಾಸವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬಿಡಿ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ರಭು. ರಾಮ, ಸೀತೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗು. ಅಣ್ಣ, ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಿಜವೇ? ಇನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಹೌದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಣ್ಣ, ಕೈಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಹೇಳುವ ಕಾರಣವೇನಾದರೂ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲವೇ? ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವ ದುರಾಸೆ ಇದು. ಇಂಥ ಮಾತಿಗೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಕೇಕೆಯವರ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅವರು ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಹಿಂದುವರಿಯಬಾರದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿಕೋ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಭರತನಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಳಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ದೈವಿಚ್ಛ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಿಲ್ವ ವನವಾಸಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಅಣ್ಣ, ನೀನೇ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೆಂದು. ನನಗೂ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡು. ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆಯವರು ಏನೆಂದುಕೊಂಡಾಳೋ? ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರೆ ಏನೆಂದುಕೊಳ್ಳುವಳು ರಘುನಂದನ. ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡು. ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನಿರುವನು ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ನೀನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ? ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನೀನೇ ತಂದೆ, ಸೀತೆಯೇ ತಾಯಿ. ಹೋಗಿ ಬಾ ಮಗು. ಧನ್ಯ ಸುಮಿತ್ರೆ, ನೀ ಧನ್ಯ. ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಕಲಿತಿರುವೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊ. ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಯೋಚಿಸಬೇಡ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಹೋಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡು ತಾಯಿ. ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೀರ್ಘ ಸುಮಂಗಲಿ ಭವ. ನಾವು ತಮ್ಮ ಚರಣ ವಂದನೆಗಾಗಿ ಬರಲಿ. ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಸೀತೆಯೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಡ ಸೀತೆ ಕೂಡ? ಹೌದು ತಂದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನೊಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ರಾಮ. ಬೇಡ ತಂದೆ, ಪಿತೃಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರಜರನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ತಂದೆ. ಸುಮಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಾ.
ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಇವರಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಆಗಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು ಪ್ರಭುಗಳೇ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಸಕಲ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ರಾಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ನಿಸ್ಸಾರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಭರತ ಆಳಬೇಕೆ? ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳು ಏಕೆ? ಈಗಲೇ ಈ ಅಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮುನಿವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮುನಿ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು. ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ತೋಷಣ ರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ತೋಷಣ ಅಮಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಪಾವನ ಅಮಿತ ಪದಾಂಬುಜ ಪಾವನ ನಮ ವಿಮಲ ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ನಮ ವಿಮಲ ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಭೂಮಿ ಜನಗಣ ಸದಾ ಶುಭ ಮಹಿಮಣಿ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ ರಾಮ 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 ಸೀತಾ ರಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ ರಘು ರಾಮ ಗುಣಧಾಮ. ತಂದೆ, ನಾವೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿ. ಜಯ ಸಾಯಿ. ಜಯ ಸಾಯಿ. ಏ ವಿಧಿಯೇ, ಇಂದಿನ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಘು ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾ ರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಎನ್ನಿರೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ. ವಂದನೆಗಳು. Ramayana is universally accepted as an epic, and Ramanand Sagar has popularized it further. Next to come is English song Una Paloma Blanca by grade 9 and 10 girls.
Next we'll have grade 5 with the mesmerizing performance, Kala Chashma. Kala Chashma. Atapa, Kala Chashma.
India is known for its rich cultural heritage and traditions. Dance is a part of life from ancient times to the most cultural communities. Here we have Indradhanush, dances of different states. May I have the pleasure of taking you to one of the most beautiful regions of India, Assam, and enjoy yet another dance from that has made its way in the hearts of not only every citizen of Assam, but also to people living in different parts of the country who celebrate life to the hilt through music and dance, Bihu or Rangilio Bihu. প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় In varying forms, but has never lost its appeal. Here we have Western Junior Dance, Cinderella.
चलती कुड़ी ओ चलती कुड़ी ओ चलती कुड़ी बंगला दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया आ जेड़ा काला दिल पाया तेरा सारा ही पिछे लाया तेरा सारा ही पिछे लाया तेरे तक की गोरीए नैन चलदी कुड़ी बंगला दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कहण जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के नैन सिंड्रेला घर पे ये बोल दो आएंगे देर से फिक्रे सब छोड़ दो आज हक से अपने हिसाब में हम जो करने चले गलती वो छोड़ लो तो आज यार कुछ लम्हों के लिए बिगड़ी राहों पे तुम पैरों को मोड़ दो आज लग से दुनिया को भूल के जितने हैं कायदे वो सारे तोड़ दो हो खुले ग्राउंड में आके ऊंचा साउंड बजा के रेड वाला कलर लगा के चेंगे हीरो बन कर वो जैसे शिव शंकर रजमूड़ है कर्णकुड़ी है दो आए बड़े शंकर के मूड है भाई कर्णकुड़ी है दो वो जैसे शिव शंकर रजमूड़ है भाई कर्णकुड़ी है दो The colors, designs, and swirling robes of tribals have mesmerized the Indians. So here we have tribal dance. ತಂದಾನೆ ತಾನೆ ನಾನೇ ನಾನೇ ತಾನಾನೆ ತನ್ನಿನನಿ ನಾನೇ ತಾನಾನೆ ತನ್ನಿನರಿ ನಾನೇ ఆకును తింటది మేక ఆకును తింటది మేక మేకను తింటది కులే మేకను తింటది కులే ఇది కదరా ఆకలే ఇది కదరా ఆకలే పులిని తింటది చావు చావుని తింటది కాలం కాలాన్ని తింటది కాళే ఇది మహా ఆకలే వేటాడేది ఒకటే పరిగెత్తేది ఇంకొకటే దొరికిందా ఇది సస్తాది దొరకపోతే అది సస్తాదే ఒక టీవీకి ఆకలేసిందా ఇంకో టీవీకి ఆయువు కూడిందే ఏ దాకో దాకో మేక పుల్ల
Chicoto de Mica, hoi! Chicoto de Mica, hoi! Next we have Dandiya. Chogada by grades 7 and 10 boys and girls. వాడు చూడు కట్టి పట్టుకుంటే కాళ్ళ గట్టి పట్టుకునే ఉందండి. મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे गई रात મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जोगा तारा जबीला तारा रंगीला तारा तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात सारी सारी रात मिल जाए मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जोगा तारा
This is followed by Garba, Ghumar by 8 to 10 girls. Amrila Raichur, Pattanaga. This is followed by Bhangra dance, Bolo Tararara, by grade 6 to 8 boys and girls. ನೀ ತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ
this note, let us move further to our final and splendid performance, the finale of this magnificent evening. Western Senior, Bezuba. झुकेगा ये सर जान लेके किस्मत में बाटे हैं राहों में काटे हैं मैं होके रुकूं गिरा मैं उठूं लेक ज़ारों में आग है जितनी है हूँ खो देता मेरा इतना में फिर भी खाक ज़ारों खाक ही काफी बस मुझको है खामोशी मेरी बेज़ुबान Amazing act, amazing dance steps, amazing costume, what grace and poise. Kudos to our young talent, high-spirited presentation, too good to be true sets, and most outstandingly, you the audience, the people who made this show possess life. We are greatly appreciative of the fact that you all gave your best and made this show such a huge knockout. Thank you once again, all of you. Thank you, my dear parents. Now I would request all of us to stand by for the national song.
I want everyone to be in attention position. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sujvalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamala, Mataram, Vande Mataram, Subrajosna Pulakitayamini, Pulakutumita Tumadula Shobhini, Suhasini, Sumadura Bhashini, Sukhdam Vardhan Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Good night to all of you. Now I request the parents to collect their awards from the academic block. I request the parents, please collect your awards from the academic block from their respective classes. Thank you, dear parents. Thank you for being with us.